Hi everyone, welcome back to biology class. We are discussing our third chapter. Let's regain our fields. This is the second part. In this chapter, we are analyzing the reasons for the scarcity of food, role of science in solving the problem, and importance or relevance of food security. There are many reasons for the scarcity of food. എന്തൊക്കെയാണ്? Climate change, overpopulation, crop loss, etc. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കാരണമാണ് ഫുഡ് സ്കാർസിറ്റി വരുന്നത്. റോൾ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ സോൾവിംഗ് ദി പ്രോബ്ലം. സയൻസ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ടെക്നിക്സ് ടു ഓവർകം ഓൾ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. സയൻസിന് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടു സോൾവ് ഓൾ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ റിലവൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി? Food security is important. Everyone should get enough food needed for survival. Everyone should get food that is needed for his existence, isn't it? In our previous class, we have discussed about the problems faced by farmers. Farmers are facing many problems and we need to solve that, isn't it? എങ്ങനെയാണ് farmersന്റെ problems solve ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? We need to develop scientific approach towards agriculture. Then only it is possible to solve the problems faced by farmers. നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് സ്വീകരിച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈസിയായി സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ എന്താണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച്? ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോർഷൻസ്. Now let us analyze what are the possibilities to overcome problems of agriculture. How can we overcome the problems of agriculture? അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്. ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഡൂയിങ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് സോയിൽ, ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ. അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ, അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ? It should contain elements that are required for growth of the plants, isn't it? എങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുക? അതിൽ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി. About 20 different elements are required for the proper growth of plants. They are known as essential elements. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, etc. are examples of essential elements. പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായ 20ഓളം എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അവയെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഏതൊക്കെയാണ്? കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, സൾഫർ, എക്സെട്ര. സോ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. Soil should contain all these essential elements. Then only we can say the soil is fertile. ഈ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സോയിൽ ആയിരിക്കും? ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഹൗ ദീസ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സോയിൽ? ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ മെയ്ഡ് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ സോയിൽ ത്രൂ ഡീകമ്പോസിഷൻ ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. Soil contains different types of microorganisms. These microorganisms will decompose the organic matter. As a result of this process, essential elements are formed in soil. സോയിലിൽ കാണുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിനൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ്. എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്? മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. Haven't you learned the advantages of growing leguminous plants in field? So in your lower classes you have studied that if we grow leguminous plants in agricultural field, it will increase the fertility of soil. നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിൽ ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തിയാൽ അത് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും. Besides this, the fertility of soil can be improved through the application of fertilizers too. We can improve the fertility of soil by adding fertilizers. സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? The pH of the soil is also an important factor that influences the growth of the plants. So pH of soil is very important which influence the growth of plants. സോയിലിൻ്റെ pHഉം
പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ദ pH വാല്യൂ ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ ഇഫ് വി ടെസ്റ്റ് ദ സോയിൽ, it is possible to identify the presence of elements in the soil and pH value of the soil. അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും? എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സോയിൽ, സോയിൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നും സോയിലിന്റെ pH വാല്യൂയും അറിയാൻ സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ സോയിൽ ബിഫോർ ഡൂയിങ് അഗ്രികൾച്ചർ. ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ബാക്ടീരിയ, ഫംഗൈ, ആൽഗെ, ടെർമൈറ്റ്, earthworm etc. helps to increase soil fertility. സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബാക്ടീരിയ, ഫംഗൈ, ആൽഗെ, ടെർമൈറ്റ്, earthworm etc. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഇംപ്രൂവ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ? സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ബൈ ഗ്രോയിങ് ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ്, ബൈ ആഡിങ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ബൈ സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ organisms like bacteria, fungi, algae, termite, earthworm etc. helps to increase soil fertility. If we add fertilizers, soil fertility increases, isn't it? നമ്മൾ fertilizers add ചെയ്താൽ soil fertility increase ചെയ്യും. In your previous classes you have studied about chemical fertilizer, biofertilizer, green leaf manure etc. Isn't it? And here in this figure you can see a girl. So she is in front of Krishi Bhavan. There is a poster on the wall, microbial fertilizers for better yield, and she is thinking, what is a microbial fertilizer? എന്താണ് microbial fertilizer? നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ, ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് microbial fertilizer? So let us see what is a microbial fertilizer. Microbes that provide fertilizers. Microbial fertilizers are substances that contain microorganisms which help to increase the fertility of soil. So what is microbial fertilizer? They are substances that contain microorganisms which help to increase the fertility of soil. Microorganisms ഉള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെയാണ് microbial fertilizers എന്ന് പറയാം. The presence of microbes enable increase in the soil factors which are essential for plant growth. So what is the advantage of microbial fertilizer? The microbes will help to increase the soil factor which are essential for plant growth. Microbial fertilizer കാണുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് സോയിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് റൈസോബിയം, അസറ്റോബാക്ടർ, അസോസ്പൈറിലം ആൻഡ് aquatic plants like azolla can be used to increase nitrogen content in the soil. Which all bacteria are used as microbial fertilizer? They are rhizobium, azotobacter, azospirillum. And which aquatic plant is used as microbial fertilizer? Azolla. And what is the function of all these? It increases the nitrogen content in the soil. Soil nitrogen content increase ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ. ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെയും സോയിലിനകത്ത് നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. തിങ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ബിഫോർ അപ്ലൈയിങ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ. ഓക്കെ, മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? എൻഷുർ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ദ സോയിൽ. സോയിൽ ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ. സോയിലിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം? ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ്. Proper water facility should be provided. Water facility provide ചെയ്തിരിക്കണം. Chemical fertilizers or chemical pesticides should not be used. എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ബിഫോർ ആഡിങ് മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ. മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. Microorganisms can exist in soil only if these precautions are taken. ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ മാത്രമേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് സോയിലിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സോയിലിൽ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസറോ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡോ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസറിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ,
So we can say that there are different types of fertilizers like chemical fertilizer, biofertilizer and microbial fertilizer. Fertilizers are increasing the fertility of soil. What are the consequences of unscientific application of chemical fertilizers? So chemical fertilizers are harmful, isn't it? Chemical fertilizers unscientific ആയി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം? ഫസ്റ്റ് വൺ, കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സോയിൽ. കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ സോയിലിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലേ? സോയിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ സോയിൽ? സോയിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ആകും. ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരും. കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരും. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതിനൊക്കെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്, അല്ലേ? ഫിനാൻഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഫാമേഴ്സ് ഷുഡ് അവോയ്ഡ് യൂസിങ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്.